Savitarvarenyam Bhargo Devasya Dhiyo Yo Na Prachodayat. Before starting to understand Gita, think of Gita as life energy. Understanding of Gita, think of it as a person, as a goddess. And closing your eyes, ask for the knowledge that shall set you free of all fears. Попросите благословения того языка, того понимания, того ясность, который освобождает от всех страхов. Ом Намо Гито Мата, Ом Намо Гито Мата, Ом Намо Гита Мата, Ом Намо Гита Мата, Ом Намо Гита Мата, Ом Намо Гита Мата. Gita is the central 18 chapters in the book of Mahabharata, the oldest and the most ancient poem in the history of mankind. Gita centralni 18 абзацы или chapter по книге Махабхарата, самая древняя и длинная поэзия в мире. И Махабхарат сама по себе начинается от увлечения одного короля за красотку, которую он видит рядом с рекой. One of the stories that starts up with Mahabharata that are there in the start of the Mahabharata is about a king who sees a beautiful lady near the river and he follows her and he falls in love with her. So, король влюбляется в красотке, которую он увидел рядом с рекой. Наконец он набирает силы и спрашивает. At the end, he says the king, he says, "Who are you? And I would like to marry you." She says, "You are the king. I cannot say no to you." Она говорит, ты король, я не могу отказать тебе. Но у меня есть условия. The king says, "I agree to all of it." He finds it so beautiful. He says, "Yes." And she says, "Slovius, so you are not going to ask me any questions for the first 7 years of our life. You are not going to be asking me any questions. Why I do what I do. You cannot ask me." И король спрашивает, это загадочная женщина, говорит, что ты не имеешь права задать мне любой вопрос. Король говорит, да. Они женятся, все хорошо, they get married, everything is good. And the queen now is pregnant. The king is very happy. I'm going to be having a son or a daughter. Королева очень счастлива. Теперь у меня будет сын. Королева беременна. И король ждет. Рождается ребенок, сын. The king is waiting. The prince is born. The mother takes the son, goes to the river and throws him in the river. Мать берет ребенка новорожденного, ходит по речке и бросает ребенка. The king is very grief-stricken and he cries, but he cannot ask her. He had promised. Король очень много рыдает и плачет, но не может задать вопрос, он любит, он даст слово. Второй раз такое происходит. Третий раз такое происходит. Четвертый, уже 7 раз у короля полная депрессия. 7 times it happens and the king is depressed and he's now sad, he's
Now there is the eighth son. Eighth time the son is born. Vasmayuraj Rajda, and the king cannot take himself. She takes the son and is going to the river. And the king follows her and says, "You cannot do this. You have done this 8 times. This is the 8th time that you're doing it." He cries and he breaks his promise. Karol placet. Vasmayuraj only vidержали. Вайте раз, как всегда, назло. She turns around and says, "I am the personification of the river Ganges, the holy river. And this 8th son is meant to live. But you broke your promise, so I cannot live with you anymore." И она говорит, что я сама по себе речка, это святая река Ганга. И это мой сын, он 8-й, он должен выжить. Но ты нарушил свою обет. Я вернусь по своей истинной форме реки, я возвращаю, но сын останется с тобой. Он говорит, почему? Она объясняет ему тоже другой рассказ. And she explains, so he asks, why is it that you had to kill the first sons? And she explains that these were 7 holy beings who were cursed to be born on the planet Earth for some mistake they did. And by killing them in their infancy, she freed them of that cycle of life and death. As a blessing to them, she killed the children so that they would be free. But the 8th child was supposed to be going through the life, was supposed to be having a life, is supposed to be having a life on the planet. So она объясняет, что 7 это были святые сущности, которые должны были выродиться на земле. Они были виноваты, их проклинали, что вы от своего святого состояния духовного, вы должны родиться на земле, как наказание. И она им помогла, как благословение, освободиться от цикла жизни и смерти. 19th paragraph or 19th lines, 19th set of lines of Gita is Ya inviti hantare yashant manyat hatam uvoto na vijanati nai hanti nahanyate. The word hunt is from the English word for hunting, hunt and kill is from the Sanskrit word hunting. And the Lord is explaining in the beginning of the Gita, it is only a false notion that you will kill and someone will be killed. I will be the slayer. Бог во форме Кришна утверждает, это иллюзия, что ты будешь убить их. Я буду их убить. There is no killer, there is no killed. Only I am the killer. And 20 says, Na jayate mrite vakadachit nayam bhutva bhavita vana bhuver ajo nitya shashvantyo purano nahante hanyamane sharir. He is not born, nor does he ever die. After having been, he again ceases not to be. Unborn, eternal, changeless, and ancient, he is not killed when the body is killed. Он никогда не родился, он не может умереть, прос душу. Он никогда не может не быть. Он нерожденный, вечный,
безизменения и самые древние. Оно не убивается, когда тело убивается. In these two lines, in these two, 19th and 20th, Krishna explains to Arjuna, neither are you the doer of this action. I am working through you. Krishna объясняет, что ты не тот, который убивает, я через тебя убиваю. И душа вечная, она и не родилась, она не умрет. So in the 20th line, Krishna is explaining that the soul is eternal, changeless, most ancient, beyond death. It can never cease not to be. And that is why the mother in the first story could kill her own children out of a desire, because she was the holy river Ganges, to free these divine beings who are being born on this planet. So you have to go beyond life and death and what you see and what you don't see. Вы должны преодолеть те ограничения. Не означает, что вы начинаете одобрять сериальных убийц. It doesn't mean that you become a supporter of serial killers. It's so strange that serial killers have long line of people who want to marry them. It's always true. Очень странно, но этих сериальных убийц, которые становятся известными, есть большая очередь женщин, которые готовы общаться и даже жениться. Это не означает то. Просто рассказ означает, что душа внутри бесконечная, безупречная. This doesn't mean that you become a supporter of serial killers and this and that they can kill and you. No, it just means that in the story, the mother is killing out of the best intention because she is the mother Ganges. She has knowledge of it all. And she kills to free these divine beings who are cursed to be born on the planet for some mistake that they made. We came for adventures. We have a different story. We prishli Radhi Prityu Cheni. So you have to again listen to the Sanskrit words, and I want these Sanskrit lines to go and become tattooed deep into your heart and soul. Я хочу, чтобы эти строчки вошли глубоко во вашем сознании, чтобы вы потихоньку освободились от страха перед смертью. Я инвети хантар, ящен манняте хатам, убота то на виджнати най ханти на ханьяте. Я инвети хантар, ящен манняте хатам, убото на виджнати най ханти на ханьяте. Я инвети хантар, ящен манняте хатам, ubhoto na vijanati nai hanti na hanyate. He who takes the self to be the slayer and he who thinks he is the slayer or the hunter and the hunted, neither of them knows. He slays not, nor is he slain. Te который думает, что он убивает или душа будет убитым, человек будет убитым. Он не убивает и не знает. ना जाते भिरते चकर व कदाचित नाय भूतवा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर न जायते मृत्ये व कदाचित नयम भूतवा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीर न जायते मृत्यते व कदाचित नय भूतवा भविता व न भूय Ajo nitya sashanta purano nahante anyamane shati. He is not born, nor does he ever die. He again ceases not to be. Unborn, eternal, changeless, and ancient. He is not killed when the body is killed. Om Namo Gita. Om Namo Gita. Om Namo Gita. Keep your heart open and smiling. Very important that the Gita
You should let the knowledge and the energy of Gita make your heart smile. I met a person in Vancouver who was making a documentary movie, or someone who knows about who is making a documentary about some wonder child. So the child plays piano. He's 7 years. He's already read all the knowledgeable books. He probably knows all these things from the past life. So я встретился человека, который знает или снимает фильмы про вундеркинда, который играет пианино гениально, потом все книжки знает умные и так далее. То есть он доказал, он вундеркинд. So the child has shown himself to be a wonder child, which happened. But the child was asked in an interview for the TV, they asked him, what is it that you're afraid of? He says, I really don't want to grow up. And they asked, why is it that you don't know? What is it that you fear? Why is it that you fear growing up? So this is the real time. They asked him, why is it that you're afraid of growing up? And спрашивали этого вундеркинда, почему ты боится стать взрослым? Он сказал, 7-летний вундеркинд сказал, у всех взрослых нет глаза. The wunderkind said, all the grown-ups have dead eyes. So you have to make sure that Gita keeps your heart open. You use the mantra, Gayatri mantra, but the trick is to see Gayatri in your heart so that she is emplaced. The goddess of knowledge is in your heart. Om Bhurvusvaha Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam. So that your heart is smiling and your eyes are alive. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Offering all the energy of the mantra to all our ancestors, to ancestors of everyone on the planet. Addayam se swamaliti, sempre tam settlement. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimam Yo Yo Na Prachodayam. Om Bhurvusvaha
तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. This next set of Gayatri is for the parents, mother and father, and all the mothers and fathers, and the Mother Earth and Father Sun. Same Raditelem, same Mame Pape, Nachinaswe. Om Bhuvurvuswa Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswa Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswa तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. See in your heart the goddess blessing all the parents, all the mother and fathers in your heart. They are also in your heart. Everything is in your heart. Vizuality to mat blagaslavliat sake if se nakoditsa solip ke washum. All the mothers and fathers have smiled and they're in your heart. Om Bhuvurvusah Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. The next set for all the teachers who have taught us via pain. Om Bhuvurvusah Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvurvusah Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhuvurvusah तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः। तत्सतुर्ण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः।
Tatsaturnya Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodyato Bhuvurvuswa. Tatsaturnya Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodyato Bhuvurvuswa. Tatsaturnya Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodyato Bhuvurvuswa. Tatsaturnya Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodyato Bhuvurvuswa. Tatsaturnya Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodyato. Shanti, Shanti, Shanti. Imagine visualizate se uccitila vashem serse so lipte I bagina blagaslura. See that all the teachers are in your heart and the goddess is listening to them. The next is for all the society, seen and unseen, all happy in your heart. Sledushi round lea, sick, sleno fopshesta, viden nini viden, sjosta kruja, nas, pavsim jiznem, everything that surrounds us for all us. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Bhuvurvuswaha Tatsaturnya Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat. Om Shanti 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 Shanti. Om Shanti 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 Shanti. So it's very important that let the knowledge of Gita clean you up so that you have no fear and your heart and therefore eyes will be smiling. Очень важно, чтобы у вас сердце улыбалось, освобожденно от ложных, искусственных страхов, связанных с телом. All our fears are at the end of the day connected with this body. We think the body can die, so we have fear, but the body has characteristics which are not the characteristics of the soul. It's like, on a glass of water, you put in agate stone.
So the water will become colored. You will think that the water is colored. If you take out the stone, the water is again pure. So the qualities of the body of time can get superimposed on the qualities of the soul. Mimojim dumesto attributi tela переходит или является атрибутами души. Как в стакане воды, если опустить какой-то камень, то вода принимает цвет камня. Но освобождаешь воду от этого иллюзии, или поднимаешь эту воду, от воды это камень, и вода становится кристаллом. Опять прозрачным. Также вот это мы перепутаем, мы вложим качество тела смерти. Be free in your heart, knowing that the soul is eternal. Будь освобожденный, что душа вечна. And let this knowledge go deep into your heart. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Om Namo Shivaya, 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 Om Namo Shivaya Irina, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Irina, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Ji, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Katya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Luba, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Aksana, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Paras, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Rita, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya Katyusha. Ulibai session. Smile with your heart fearlessly and let your eyes also smile fearlessly. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Till tomorrow, we'll carry on. And if possible, take print out of Gita and sleep with it under your pillow. Okay? Если возьмете распечатку этих страниц Гита и вложите их под свои подушки, чтобы она вошла в вас. Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Till tomorrow.